This is Mwangaza Prime News with Daisy Paul. Has today launched the Nyota project in Kisii County, disbursing 220.5 million Kenyan shillings to 8,820 young entrepreneurs from Kisii, Nyamira and Migori. The initiative provides 25,000 in startup capital, 22,000 for business and 3,000 for savings to youths aged 18 to 29 after mandatory training. Ruto has challenged young people to make use of various government empowerment funds to initiate meaningful projects that improve their lives. Mradi huu wa Nyota ni mradi wa serikali wa kuweka nguvu vijana ili wafanye biashara kulingana na vile wewe rais ulituongoza wakati wa kampeni tukaahidi katika manifesto yetu. Kwa hivyo hii program ni ya kuwezesha vijana waanze biashara zao ndogo ndogo ambazo baadaye zitakuwa biashara kubwa. Huu mradi wa Nyota unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakupata nafasi kuwa na degree, kuwa na diploma, lakini Mungu amewapatia talanta ya mambo ya biashara. Na kama sio huu mradi, hawa vijana wangepata msaada, kwa sababu sana sana hapo nyuma tumekuwa tukiangazia wale labda wamehitimu kupitia vyuo vikuu peke yao. Nataka nikushukuru rais kwa sababu kupitia mradi huu zaidi ya vijana 800,000 watapata manufaa. The Nyota program will eventually target 820,000 young people. Kila kijana wa Kenya, wale mmeketi huko, wale ambao you are not beneficiaries of this program ya business support, leo jioni tunafungua mtandao. This evening, *254#. Sio lazima jina yako ijulikane. Sio lazima ujulikane na chief ama mzee wa mitaa ama mtu wa nyumba 10 ama mbunge ama governor. Sio lazima ujulikane na mtu yeyote. Wewe na simu yako jipange leo jioni. Tunatafuta vijana wengine 90,000 ambao tunataka kuwapanga na ujuzi, na tutawapatia pesa 36,000 ya kwenda kupata hiyo ujuzi, na tutawalipia mtihani, na ukimaliza tutahakikisha kwamba umepata ujuzi ambayo itakusaidia kusukuma maisha yako mbele, ili wakati tunapanga mambo ya ajira hata na wewe utakuwa na certificate ya kuweza kwenda kujipanga na ajira katika program tulio nayo katika taifa letu la Kenya. Kenya and the United States have agreed to advance and further strengthen collaborations in defense, peace and security as an anchor to economic progress. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi said it is a reflection of the strong partnership and mutual respect being nurtured between Kenya and the United States in further advancing global peacekeeping and security efforts. He said Kenya welcomes the recognition by the United States, acknowledging the leadership and significant contribution by Kenya to international peace and stability, citing the recent involvement of Kenya in the multinational security support mission in Haiti. The government of Kenya today welcomes Mr. Christopher Landau, the United States Deputy Secretary of State, on his official visit to our country. A visit that marks an important milestone in the continued strengthening of diplomatic relations and strategic cooperation between the two countries. Furthermore, this visit provides an opportunity for both countries to reaffirm their long-standing partnership and to advance dialogue on matters of mutual interest at both bilateral and regional levels. In our just concluded meeting,
We held constructive discussions on a wide range of bilateral and regional issues of mutual interest, reviewed the progress made in our cooperation, specifically trade and investment, energy, infrastructure, defense cooperation, regional peace and security matters, and explored ways of further strengthening the strategic partnership between Kenya and the United States. Let me just underscore that one of the reasons that I am here is to thank the government and the people of Kenya for your incredible contribution to international stability in Haiti. I think that is something, that's a phenomenon that the Haitian government was no longer able to handle security and law and order in Haiti. So that fell to the international community to step up. The United Nations was the one that authorized that process. Kenya took the lead in contributing the troops. The United States took the lead in financial contributions for that. So we worked very well together, that Kenya had these forces that were available, these police officials actually, and did an amazing job on the ground. I think, frankly, the level of stability that we see in Haiti today, and it's still a fragile situation, I'm not going to exaggerate that, but it would have been much worse, I can assure you of that. And as the education sector continues to grapple with litany of issues, Kenya National Union of Teachers elections in Nakuru are taking shape as campaign teams pitch their last-minute messages. Speaking in Nakuru town, Charles Kimani, vying for executive secretary under team change, blamed the current office holders for failing to live up to the expectations of teachers' welfare. He said that there has been a lot of intimidation of teachers within the branch, as well as failure to call for meetings, including AGMs and ADCs, for members to make critical decisions. Ninawania kiti ya executive secretary, who is the spokesman of the union. Why do I want to vie for this? Because the current office has let the teachers down. Number one, we have never been called for AGMs. No ADCs. The education fund in that office has been ripped off. There is a lot of intimidation on teachers, arbitrary transfers, and we want to fight the secretary is the person who should protect the teachers. The branch is dead now because the education fund, you cannot carry alone. You cannot be refunded your money, yet you have saved your money there. We have a lot of money teachers have saved in that particular children education fund. Where the money has gone, we are not explained. And that is the reason why we are never called for AGMs, because they will not want to explain to the teachers where their money has gone. We want a credible election, and a credible and fair election, because teachers have been made voting machines. They are ferried from far and wide, and we want to say that that money that is ferrying the teachers is from the branch. If elected, we are going to devolve this branch so that services come closer to the teachers by creating other 3 or 4 branches within Nakuru so that services will be nearer to the teachers. I'm the branch vice chairman currently, and I'm defending. We insist on our side that these interviews every other year are uncalled for. We want interviews done, and then they create a data bank so that, because we are aware the government may not employ everybody who is qualified to be employed, let them have a data bank so that once you you do go for the interview, maybe you are at number 100 and they have picked up to number 99. It's obvious the following year they'll start from number 100.
Meru County has taken a major step towards securing its water supply following the commissioning of the catheter intake improvement works and a new raw water pipeline at the Meru Water Treatment Plant. The project, launched by Governor Isaac Mutuma and funded by the World Bank, is being carried out by Meru Water and Sewerage Services. It aims to stabilize the water supply and support the county's growing industrial and urban needs. MEWAS has seen a steady increase in demand over the years, with the population served rising from 5,670 residents in 2002 to more than 140,000 today. Current peak water demand stands at about 22,000 cubic meters per day, particularly during prolonged dry seasons. Tunajua maji ni uhai na maji ni yanapaswa kutumika na kila mtu. That the main challenge that we have. Wala umeangalia kwa the mitandao unaona kadita watu wanapiga simu wakisema kadita ni mawe. Si ndio? So kindly tunaomba even the committee of the project tuseme wafunge. Lakini we have a rational program with the Office of the Water Resource Authority. Tunakuambia at least funga siku moja, fungua siku nyingine, weke mimea maji ili sasa watu wa Meru waweze kupata maji ya kufanya nini? Ya kukunywa. Because maji kukunywa kwanza, si ndio? Yaani tunashughulikia kidogo. So if you come to you kuuliza ufunge hata siku moja ama siku mbili, kindly comply to that. His Excellency the Governor of Meru County, in partnership with JICA Kenya, have explored the aspect of utilizing underwater and underground water, and they have finished documentation and approvals of undertaking drilling and equipping and solarization boreholes that shall augment the water supply in our areas by an additional 1,500 cubic per day. That can serve a population of 7,540 residents with clean water. The demand within the residents base has steadily increased due to many factors, devolution carrying a bigger impact, and has made the company to significantly move from serving a population of 5,670 residents in 2002, that was when it started, when MEWAS started, to the current demand of 140,000 residents, were having a peak demand of 22,000 meter cubic per day, especially during the dry season. MEWAS has surpassed the national average for non-revenue water, that is of 25%. That is why yesterday we were celebrated by the Senate committee that oversights such bodies. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Karibu ndani ya Ijumaa Njema na Esther Shiko. Tunaanzisha wikendi yako mapema kwa burudani motomoto, mafunzo na mawaidha kutoka kwa wataalamu mbalimbali, aswa kwa vijana. Asante actor, seriously. Upeana zile mistari pale. Kwa vijana siri ni kujituma mapema. Na tunakujulisha kuhusu matukio mbalimbali ya kimziki, kimtindo, kielimu na kimaisha. Wacha tuwe real. We be real kwa watoto wetu ili tuwasaidie. Friday si Friday pasipo na Esther Shiko. You are fantastic. You are fantastic. Ni Ijumaa Njema kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 hadi saa 3, naye Esther Shiko papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza. Usikose kutazama. Ukitaka mali safi kuja Kemuma, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi, electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint hapa, automatic gate, mali safi, kila kitu ya security ni Kemuma. Tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Twende nalo Kemuma. Njoo na mi Kemuma. Twende Kemuma. Vitu ni fresh Kemuma. Mali yote fresh. Hapana deal na mtumba. Kila kitu ni fresh. Ukitaka mali safi, njoo na mi twende Kemuma Engineering System. Wa security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Kumbe hata unanipigia ushafika. Mko Is your home ready for an upgrade? Tired of furniture that's just ordinary? Welcome to Grandmark Furniture Hub, where high quality meets visionary design. We craft pieces that transform your space. Imagine sinking into our luxurious ultra comfortable sofa sets, or gathering you or your family around a stunning modern dining table set. Premium beds that scream quality and comfort. Stylish coffee tables, TV stands that elevate your living room. Side cabinets and office furniture that brings warmth and productivity together. From the softest fabrics to flawless hand-finished detail, every item reflects our promise, creativity and beyond, letting your style shine and allowing your furniture to tell your story. Ready to experience the Grandmark difference? Visit our Nairobi Utawala branch at Heritage Plaza or call us through 0710-228-888 or our Kisitown branch at Magoma Peugeot Plaza adjacent to Quickmart Enchiro, or call us via 0797-089-048 or connect with us on all social platforms at Grandmark Furniture Hub. Grandmark Furniture Hub, creativity and beyond. In Nairobi, choosing the right college can feel overwhelming. But at Jewel Technical College, your path is clear. Our January 2026 intake is open in the most marketable professions of today. Build your career with modern equipment, real industry exposure, train for success in today's most marketable field, from hospitality and cosmetology to journalism and film, engineering, health sciences, ICT and AI, barrister, foreign languages and more. Willkommen im Deutschkurs. The earlier you secure your place, the faster you secure your future. The time to enroll is now. We are located in Roysambu,
Jewel Complex 6th floor, next to TRM. To secure your admission, WhatsApp or call 0701 300 071. Let Jewel Technical College shape the professional you are meant to become. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. 62 public primary and secondary schools in Egoji sub-county have received food aid from national government through the office of South Imenti Member of Parliament Dr. Shadrack Muti to support learners affected by food insecurity caused by prolonged drought. The assistance will boost school feeding programs, helping improve attendance and concentration among pupils. Local leaders and education officials say the initiative will ensure learning continues despite the harsh dry conditions. Parents and school administrators have welcomed the support, terming it timely as authorities call for sustained aid and long-term solutions such as water harvesting and climate-smart agriculture. Tuko hapa sub-county headquarters ya Egoji sub-county ambapo tunasambaza ile chakula ya msaada tuliweza kupokea kutoka kwa national government na mjumbe wetu ya South Imenti akiwa amefanya jambo kuu ya kuhakikisha ile chakula imefika across our constituency. Siku ya leo ni kupeana ile chakula kwa masule na shule zetu za Egoji sub-county. Tuko na shule za secondary schools karibu 25 na primary schools we have around 54, na hayo mashule yote yataweza kusaidika na ile chakula tuko nayo hapa ambayo ni bags around 560, na tunaomba chakula ingine ikipatikana tuletewe. Na hapa sasa kama vile mnaona tuko na walimu wale wamekuja kupokea chakula waende wakalishe watoto. Tuliangalia Egoji sub-county, we are targeting 62 schools. 62 schools, unaweza imagine wako na watoto wangapi. So tuliangalia tukaona hii chakula tukipea raia mmoja mmoja itafika, itakuwa na impact kama ikiwa mashule. Jua watoto wote si wametoka kwa villages. So watoto wetu kama wamekula hata sisi tumekula. Tena imekuwa afueni kwa wazazi, walimu. Sababu wale wangefukuza hiyo wiki ingine hawatawafukuza. Hii tamu at least watoto watakula bila kwenda nyumbani. Wengi wa watoto wetu wanatoka huko familia yenye hata wanakuja bila kula kitu ama kunywa, lakini sasa tunajua masomo itaendelea vizuri. Nimepokea gunia 4 ya maragwe, gunia 4 ya mchele. Nashukuru sana. Naomba serikali waendelee hivyo tu kusaidia watoto wetu ili wapate masomo mazuri na waendelee vyema. Pia kwa wazazi najua watafurahia sana sababu watoto wao watakuwa wanashiba uko shule, na Mungu abariki nchi yetu ya Kenya na our very able president and also our MP for the relief fund. Hasa sana eneo la chini, kama itawezekana tuongezewe vitu vingine, kwa sababu hiyo sehemu mvua haikunyesha, haikutosha na kuna shinda nyingi sana. Wazazi ndio walikuwa wanasaidia kucontribute. Saizi kwa sababu ya ukame hakuna chakula, wazazi wako na shida na changamoto, lakini sasa hii itasaidia.
A call has been made for the government to establish rehabilitation centers in the country so as to curb cases of drug abuse. According to Dr. Caroline Wanyonyi, increasing levels of poverty have led to increase in these cases of drug abuse among the youths who have dropped out of school because of lack of school fees. Caroline has also called on leaders to help the boy child who is seemingly neglected, something she says would help in reducing the misuse of drugs. Si kupenda kwao wajiingize kwa mihadarati. Unapata ya kwamba maybe wako idle, hawana la kufanya. Like for example, sasa hivi watoto wengi hawajajoin secondary schools na hawana kazi yoyote ya kufanya. Hawa watoto watafanya nini? Hizi changamoto za maisha zitafanya utapata wanajiunga na vikundi, na katika kujiunga kwa zile vikundi unapata wataanza kuhimizana tabia zingine ambazo hazifai, na wengine pia huenda wanachukua mihadarati ndiposa wasahau shida zao za kila siku. Hawajui ya kwamba ukichukua mihadarati saa hizi una postpone shida, kwa sababu ukilewa alafu pia baadaye ukue soba una resume hiyo shida yako haujaimaliza, ni kupostpone tu, unavuta, kesho ukiwa soba unarudia ile shida, na ukirudia ile shida wakati unaanza kufikiria tena unaona ni afadhali kama ni kuvuta uvute tena ndio tena usahau. Alafu wakiendelea hivyo unapata wanakuwa addict. Ni kutumia drugs kama pombe. Unajua hiyo ndio last option, ili ndio at least mawazo itoke. Ama drugs kama madawa ya kulevya, at least utumie ndio mawazo itoke. Hizo ndio changamoto wasichana wengi wanapitia, na pia anawezaenda aka-influencewa na mtu akwambia kuja tu kwangu tuishi na wewe ndio at least nikulisheko ama nikupe chakula. Hizo ni changamoto. Health stakeholders led by Mombasa County Reproductive Health Coordinator Mwangaza Mohammed has referred the low reception of HPV vaccine as a result of lack of understanding and awareness by parents and guardians, leading to a section preventing their daughters from receiving the human papillomavirus vaccine. Speaking at Aga Khan ground in Mombasa after completing the awareness work, Mwangaza, however, attributed good coordination from stakeholders and locals, which has led to increase of cervical cancer screening at the county from 7% in 2017 to over 200%. Chanjo za human papilloma in Mombasa bado tuko chini sana. Hii inachangiwa sana na zile habari potofu zenye zinawafikia wazazi wetu kuweza kuwapa ruhusa watoto wao kwa kupata hizi chanjo. Kabla mtoto apate chanjo huwa tunapeana ile karatasi ya kupeana ruhusa pale shule, lakini bado wazazi wetu na kusema jamii kwa jumla wako na habari potofu zenye zinaelezea juu ya chanjo kama hii. Wakati tukiwa tunafanya screening kuangalia ama kuchunguza kile mlango wa uzazi wa kina mama wetu, mara nyingi kuanzia miaka 25 mpaka 49, basi umepanda sana. Tulikuwa huko nyuma 2017 tulikuwa only 7%, lakini saa hizi tumepanda karibu 200%. What causes cervical cancer? The main cause is persistent infection with the human papillomavirus, the HPV. HPV is a sexually transmitted infection. It is the commonest virus, and the one thing that you need to understand that in a woman's lifetime, by the time she's aged about 50, at least 8 out of 10 women will have gotten the virus at some point. When you're looking at the male perspective, 9 out of 10 men will have gotten the virus at some point in their life. The advantage is that most of us, men and women, clear the virus without a problem. However, there are some women, because of other risk factors, they end up developing persistent HPV infection, which results in changes in the cervix that become cervical cancer. Wahimiza pia wazazi wote wahakikishe kuwa watoto wao wasichana kati ya umri wa miaka 10 hadi 14 pia wanapelekwa ili waweze kupata chanjo. Chanjo hii ni chanjo ya HPV vaccine ambayo pia imeweza kudhibitishwa kuwa ni salama.
Machakos University leadership, together with all neighboring universities and colleges, have begun voter registration exercise in collaboration with IEBC to ensure every comrade registers and becomes a voter in the oncoming 2027 general elections. Speaking to the media after the start of the exercise, Ashley Chepkoech, the president of Machakos University, said the exercise was thought of after realizing many of the students assume or ignore registering as voters, as some are busy, whereas others come from far and wide. Short. We are gathered here in Machakos University to exercise the due diligence as a citizen and also as a student to register as a voter in this country. The registration of voters is ongoing currently in Machakos University, and we brought it down to grassroots level to ensure that the students who are not able to go to the polling station to register are able to register, and that is free, and they are able to register. This is a vital event for these students to ensure that they take wachukue kura and they are able to elect their leaders in a due diligence. Siku ya leo tumekuja hapa Machakos University tukikuja kuregister wanafunzi, nikiwemo nimechukua kula siku ya leo ili tuweze kujiandikisha kama wapigaji kura katika nchi yetu, kwa sababu bila kura hatuwezi weza kuchagua viongozi wenye wanafaa. Na maana tumekuja tumeweza kuorganize hii shughuli na viongozi wenzangu katika Machakos County. Nimekuja hapa kuregister as a voter na already nimeregister as a voter. Kwa hivyo nataka niwaambie wale wanafunzi wenzangu wote to register as voters, kwa sababu hiyo ni weapon ya 2027. Tuongee na sauti moja, kwa sababu kuvote ni haki yetu. Tumekuja huku, it is easily accessible. Watu wengi tumekuja hapa kuchukua kura, kwa sababu mtu aizitoka hapa Machakos aende Kisumu kuchukua kura yake huko. Akishafika huko utazapata imefungwa ama nini, amefungiwa nje. So with that hata kwa tumechange serikali. Tunahamasisha wanafunzi wote wapate kura. Tumeleta IEBC hapa ndio kila mtu apate kura, na pia hatujafungia yeyote kupata kura. Everyone is free to register regardless of where you come from, ama unaishi wapi, ama ni kabila gani, hatuna ukabila. That is what we are advocating for today. Na the exercise is already ongoing, na we hope tutafanikiwa kucapture data ya kila mtu mwenye wako willing kuregister. With that report, we come to a close. Many thanks for staying with us, and thank you to the crew behind the scenes. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is Lauren Omboi. On behalf of the entire team, we wish you a good night.